Good evening, students. In the last class, we were studying about electrochemistry. In that, we were solving MCQ. We solved 17 questions in last session. We shall continue the some more question solving. Okay. So, welcome to Sankalpa Learning Solution. Okay, shall we start? Okay. Yesterday we solved this. So we shall move on to the 18th question. It says an aqueous solution of CuSO4 is subjected to electrolysis using inert electrode. The pH of the solutions will be increases option A, option B remains unchanged, option C decreases, option D increases or decreases depending on the strength of the current. Okay. ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ electrolysis of CuSO4 in water, right? Or CuSO4 solution, we can say aqueous solution means CuSO4 solid is added in water. So CuSO4 solution is prepared. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ anode ಮತ್ತೆ electrolysis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have to pass the electricity through solution. So dissociation of electrolyte takes place. So anode ಕಡೆ ಒಂದು ಏನು ಮೆಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ CuSO4 electrolysis of CuSO4 ನೋಡೋಣ. ಸೊ at anode ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? At anode, as you know, anions move towards anode. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ. CuSO4 ಬದಲು ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. H2O is oxidized to form O2 gas, released, which releases or which released at anode. At anode. So anode ಅಲ್ಲಿ O2 gas release ಆಗುತ್ತೆ, not ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ Cu2+ ಅನ್ನೋದು CuSO4 ಅಲ್ಲಿರೋ Cu2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ Cu metal, which is a metal and which deposited on cathode. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನೋಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
4H plus 4 electron plus O2. Alva. So this is the anode reaction actually. Water is get oxidized to form oxygen gas. Alva. So ಇಲ್ಲಿ ಈ H plus ion ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ which remain in the solution only. So water ಇದ್ದಿದ್ದು oxidize ಆಗಿ O2 gas ಎಲ್ಲಿ anode ಅಲ್ಲಿ release ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Oxygen gas is released at anode. So what about H plus ions? H plus ions remain in solution only. So they remain in solution only. Okay. So which increases the concentration of H plus ion. Correct. Which increases the concentration of H plus ion. Correct. So H plus ಈ side ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. H plus ion concentration solution ಅಲ್ಲಿ increase ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಿ ಎಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. H plus ion increases means pH get decreased because pH is equal to negative logarithm of H plus ion concentration. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. So if H plus ion concentration in the solution get increased, pH get ಏನಾಗುತ್ತೆ decreased. pH decrease implies what? Which implies acidity of solution get increased. Alva. Correct. So H plus ion concentration in the solution get increased, which decreases the pH. pH decrease means what? pH decrease means acidity character get increased. So which answer is right? The pH of the solution will decrease. Why? Option C is the right answer here. Why? Hydrogen ion concentration get increased alva due to the oxidation of water. H plus ions remain in the water only. Okay. Sorry, solution only. This is the reason. Next. 19th question. See here, given standard cell potential standard electrode potential anna kottidare half cell do. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what we have to calculate is standard electrode potential of this reaction we have to find out. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, just first consider the oxidation of Mn plus 7 to Mn plus 4. Okay. Not oxidation, it is reduction. First ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ reduction of Mn plus 7 to Mn plus 4 ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E01 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, Mn7 ಟು Mn plus 4 ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, Mn plus 4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Mn plus 2 ಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Mn plus 4 to Mn plus 2. Okay. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E02. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Mn plus 4 ಇಂದ Mn plus 2 equal to 1.2
V. Okay, I'll take it as E2. This one, okay? E02, sorry. Okay, it is E02 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು E01 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾನು E0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, I'll take this as third one, reduction of Mn, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, +7 ಇಂದ +2ಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಗೋದನ್ನ ನಾನು E0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? E0 is given as Mn +7 to Mn +2ಗೆ ಬರುವಾಗ it is equal to 1.5 voltage ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so this reaction, the third reaction is given in 2 steps, that is in first step and second step ಅಲ್ವಾ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so what we know is general formula delta G equal to NFE E0. ಓಕೆ, minus NFE naught ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ gives free energy to cell potential. Okay, standard cell potential ಗೆ sorry, not cell potential, it is standard electrode potential ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ this third single reaction can be written as step 1 and step 2, right? So delta G, total delta G can be written as delta G1. So gives free energy in step 1 plus gives free energy in step 2. It can be written as like this. This is total, alwa. Entire step. Third one is total. Total delta G. This is total delta G. It is delta G1. This is delta G2. Alwa. So delta G can be written as delta G1 plus delta G2 anta ಬರೆಯಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. So what is, just substitute this formula. It is general formula. Okay, it is the general formula. Just apply this for delta G1 and delta G2. Okay, so delta G1 can be written as minus NF into E0 of 1 plus minus NF E0 of 2, standard reduction potential of 2. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು NF common ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so I take it as minus NF into, it is E1 plus E0 2. So delta G can be written as, how it is, this can be written as N minus NF E0 alwa. So it can, this entire reaction can be written as minus NF E0 is equal to minus NF into E01 plus E02 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus NF E0. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇವಾಗ. ಸೊ NF E0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ? +7 ಇಂದ +2ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 7 minus 2 is 5. 5 electron means N equal to 5. Correct. Here 4 minus 2 means +4 state ಇಂದ +2 state ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ? 2 electrons get transferred. So N equal to 2. When it comes to here, +7 state to +4 state means how many electrons get transferred here?
7 minus 4 is 3 electrons, right? 3 electrons equal to n equal to ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So therefore, so I will continue here only. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, this NF and this NF get cancelled, right? Direct ಆಗಿ ನಾವು cancel ಮಾಡಬಹುದು. So it can be written as E naught equal to E naught 1 plus E naught 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Correct no? So what is E naught here? So what is E naught here? It is equal to E naught 1. So E naught 1 is question mark, right? This is question mark. So E naught 1 equal to E naught minus E naught 2. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? E naught ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ E naught ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? This is 1.5 volt minus E naught 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.2. It is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Sorry, it is plus no. It is plus no. E naught 1 plus E naught 2. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? How much it is? It is equal to, just calculate it. So just a minute. Is there any calculation mistake? Just count it. Okay. So delta G can be written as delta G1 plus ಹೊಸದಾಗಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. delta G1 plus delta G2 ಅಲ್ವಾ? So delta G1 can be written as minus NF into E naught is equal to minus NF E naught 1 plus minus NF E naught 2. Correct. So ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5. Correct. Minus 5 into F is constant. So F get cancelled. We can directly cancel ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. So F ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. E naught ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ F ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು F ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎನ್ E naught ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ? E1 ನಲ್ಲಿ 3 electrons, right? So we can write it as minus 3 into E naught 1 plus minus 2 into 1.2. E naught 2 ಅಂದ್ರೆ 1.2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? So it can be written as finally. So E1 ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. It is equal to simplify this. It is E1 can be written as E naught 1 can be written as minus 7.5 plus 2.4 divided by 3. It is equal to 1.7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So this is the answer. 1.7 is the answer.
final answer. So which is the correct answer here? Option C is the correct answer. Solve this, you will get the right answer. Okay. So just substitute and solve this, you will get the right answer as E1 equal to E01 equal to 1.7. ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿ E01 ಅನ್ನ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get E01 as 1.7 volt. So option C is the right answer. Next question 20. If an aqueous solution of NaF is electrolyzed between inert electrode, the product obtained at anode is H2, Na, O2 and F2. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, aqueous solution ಅಂದ್ರೆ NaF in water, right? NaF in water. This is the question. So electrolysis of NaF. So correct anode ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Anode ಅಲ್ಲಿ again anions move towards anode, right? Anion ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ electrolytes ಇದೆ? NaF in water. So there are two components, right? At anode, just you can write this F minus acquires 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 2 electrons. It will reduce us to F2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H2O ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, OH ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2OH ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ O2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ O2 ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 at the anode. In the same way ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು it loses 2 electron, no, F4 plus 2 electron. It is product 1. So illi Na plus irodu, it acquires 1 electron and it will form Na solid. In the same way ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, H plus ions ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. H plus ion acquires electron, it will form H2 gas. Okay, 2H plus ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 electrons. Okay, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained at anode is ಕರೆಕ್ಟ್. ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ at ಆನೋಡ್? ಫ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್, ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, discharge potential at anode, discharge potential at anode ಅಂದ್ರೆ so F2 ಗಿಂತ discharge potential of F2 is greater than discharge potential of H2. Okay, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿಂತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ therefore hydrogen gas release at the anode easily than fluorine gas. Okay, because discharge potential of hydrogen is less ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
Just make it correction. Oxygen, correct. So discharge potential of fluorine is greater than discharge potential of oxygen at anode. So which gas is going to release at anode? Then oxygen gas released at anode. So which answer is correct? Option C is correct. Option C. So this is favorable. Okay. Practically favorable ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? Release of O2 at anode. Same way ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ hydrogen gas releases rather than sodium because discharge potential of hydrogen is less than sodium at cathode. Okay. Cathode ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ hydrogen gas ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ O2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ವೇಯಸ್ ಬದಲು ಮೋಲ್ಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ molten is given, then it would be F2. At anode, F2 would be there, and at cathode, Na would be there. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ aqueous solution of NaOH or molten solution, molten state of NaOH you have to confirm. Then you have to go for anode and cathode reaction confirmation. Okay. This is the hint here. Suppose molten ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ anode ಅಲ್ಲಿ F2 release ಆಗ್ತಿತ್ತು, cathode ಅಲ್ಲಿ Na release ಆಗ್ತಿತ್ತು. Because it is given as aqueous solution, that is NaOF in water, so anode ಅಲ್ಲಿ oxygen release ಆಗುತ್ತೆ, cathode ಅಲ್ಲಿ hydrogen gas release ಆಗುತ್ತೆ. Understood? So not this one. So don't get confused. Not this one. So 21st question. The resistance of 0.01 mole KCl solution at 298 K is 1500 ohm. The conductivity of 0.01 mole KCl solution at 298 Kelvin is 0.1466 into 10 to the power minus 3 Simon per centimeter. The cell constant of the conductivity cell in per centimeter is. 4 options are given. So first ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ given things ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. Given data we can write. First, the resistance of KCl ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Resistance means R. R ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So it is 1500 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, then conductivity of KCl solution is this much given. Conductivity means what? ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕಪ್ಪ ಲೆಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಕೆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1466 into 10 to the power minus 3 Simon centimeter is to -1 it is given as, right? Okay. So what we need to find out? Cell constant of the conductivity cell. So cell constant anna G star ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. G star equal to what? There is a relation between cell constant and conductivity or specific conductance of the cell. How it is? G star, that is cell constant, is equal to specific conductivity into resistance. Simple formula ಇದೆ. ಸೊ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? specific conductance is 0.1466 into 10 to the power minus 3 into resistance given 1500. It is equal to 0.2199. Okay, so answer is cell constant ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ 219, 0.219, 0.291. So which answer is correct? 219 is near to option A. So not option B.
So 0.219 is the right answer. Option A is the right answer. Next. 22nd question. The specific conductance of 0.1 molar HNO3 is 6.3 into 10 to the power minus 2 per ohm per centimeter. The molar conductance of the solution is. So all these options are given. So specific conductance means kappa again, alwa? Specific conductance or conductivity anta kariteve. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 6.3 into 10 to the power minus 2 ohm per centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ this is the notation of molar conductance. This is the question mark. So concentration is given in molarity alwa? Concentration is given in molarity. So direct question, one formula ide alwa? The formula which relates the specific conductance and molar conductance. What is it? Molar conductance is equal to 1000 into specific conductance divided by concentration. Concentration ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1000 into this specific conductance is 6.3 into 10 to the power minus 2. Concentration ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 0.1 mole ಅಂತ ಮೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? 0.1. when you solve this it can be written as 63 divided by 0.1. it is 63 into 10, it is 630. So this is the numerical value. So numerical value with unit is, which one is correct here? 6.3 is there, so this one is wrong answer. Here 63 is there, this is wrong answer. Here 630 is there, so unit is per ohm centimeter square per mole. So option C is the right answer here. So 63 per ohm centimeter square per mole. Okay, this is the answer. Option C is the right answer here. Next, 23rd question. Okay, for spontaneity of a cell, which is correct? Okay, so delta G positive and delta E positive. B, option B, delta G negative. Option C, delta G is equal to 0, comma, delta E is equal to 0. Option D, delta G is equal to negative, delta E is equal to 0. So spontaneity andre ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? So without external aid or without external support, reaction should be taking place. Then it is called spontaneous reaction ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? So for spontaneous reaction, ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. then only reaction can be spontaneous. Okay, that is the criteria you already studied. For spontaneous reaction to be taking place, delta G should be less than 0. This is the criteria. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? delta G gives free energy is equal to, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ NF ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಇ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ reaction, for spontaneous reaction, delta G less than 0 or
ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳೇ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, then only delta G will be negative. Then only spontaneous reaction takes place. So which answer is most appropriate here? So delta G positive, this is, we can eliminate. Delta G negative, yes, this is right for half extent. Then delta G 0, this means it is, we can eliminate this option, we can eliminate. Delta G negative, yes, it is right. Half correct ಇದೆ. What about delta E? Delta E equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, this is wrong. So delta E ಏನಾಗಬೇಕು, it should be greater than 0, right? So we can eliminate this option also. So most appropriate answer ಯಾವುದು ಹಂಗಿದ್ರೆ option B will be most appropriate answer among 4. Okay. So option D ಯಾಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ delta E is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it's that's why it is negative, wrong answer. Okay. Delta E should be greater than 0. This is the criteria for spontaneous reaction. How do we come to know? Based on this formula. Okay. Next question. In fuel cell, dash are used as a catalyst. It is a direct question, memory based question ಮಕ್ಕಳೇ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, H2O2 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು that concept. So ಇಲ್ಲಿ platinum palladium act as a catalyst. Option C is the right answer here in 24th question. Okay, option C is the right answer, platinum palladium. Okay, this is the catalyst. Catalyst ಅಂದ್ರೆ reaction speed ಆಗಕ್ಕೆ help ಮಾಡೋದು. We speed up the reaction, right? It helps to increase the speed of the reaction or rate of the reaction. So which is catalyst here? Platinum palladium. This is wrong, this is wrong, this is wrong. It is memory based question. Okay, next question. 25th question is, the molar conductivity is maximum for the solution of concentration. Here 4 concentrations are given. Just go through that. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, molar conductivity ಅಂದ್ರೆ delta m ಅದು, this is the notation for molar conductivity, right? So it can be written as specific conductance divided by concentration, right? So concentration may be anything, molarity, molality, whatever it may be. So specific conductance divided by concentration will give you molarity. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. So molar conductivity inversely proportional to concentration. Correct. If concentration is increased, molar conductivity get decreased, right? So what is the meaning of this? It increases, then concentration get decreases, right? This is the meaning. So concentration in decrease ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ dilution ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. So molar conductivity increases on dilution. You might have heard this. Why? On dilution, the ions will become free. They can move freely. That's why molar conductivity get increased on dilution, right? This is the concept. So concentration get reduced, molar conductivity get increased. So least concentration ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? So least numerical quantity ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? So 0.005 ಇದೆ. So 0.001 ಇದೆ, 0.004 ಇದೆ, 0.002 ಇದೆ. So least concentrated solution is option B, or more diluted solution is option B. So B is the right answer. Okay, so what is the concept here? What is the concept?
molar conductivity increases on dilution, or molar conductivity increases, then concentration should get decreased. So least concentration solution will have maximum molar conductivity. So what about specific conductance? It is exactly opposite. Okay, specific conductance increases with increase in concentration. Okay, this is, don't get confused between specific conductance and molar conductance. Okay, so option B is the right answer. 26th question says 1 liter solution of MgCl2 is electrolyzed completely by passing the current of 1 ampere for 60 minutes 5 seconds. The original concentration of MgCl2 solution was, atomic mass was given. So what you need to calculate is concentration of MgCl2. Concentration of MgCl2 we have to calculate. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So Faraday's laws of electrolysis, we know for transfer of 1 mole of electron, we need 1 Faraday electricity, or 96,500 coulomb of electricity we need. Okay, 96,500 coulomb equivalent to 1 mole. Okay, so again we need to calculate charge here. How much charge is transferred? We have to calculate. Then we can calculate concentration of MgCl2. Okay, shall we calculate? So first I is given as current ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ampere ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So time ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? T equal to 60 minutes 5 second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When it is converted into second, it will become 16 into 60 plus 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? It will become 965 seconds ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So time is equal to 965 seconds. We already know in physics Q is equal to IT. Faraday's laws of electrolysis ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಬಂದಿದೆ. Q is equal to IT. Q means charge, I means current, T means time. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Current is 1 ampere, time is 965 seconds. It will be equal to 965 coulomb of charge is passed here in this reaction. Okay, 960 coulomb of charge is passed here. So what we know? We know that 1 Faraday equal to 96,500 coulomb alwa. 1 Faraday equal to 96,500 coulomb is equal to charge of 1 mole electron. Okay, it is equivalent to charge of 1 mole electrons, or equivalent to 1 mole electrons ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Charge of 1 mole electron. Charge of 1 mole electron, right? Charge of 1 mole electron. 1 Faraday equal to charge of 1 mole electron. That's why 965 coulomb is equal to how many moles? Correct. This is the question. So 96,500 coulomb equal to 1 mole. So 965 coulomb is equal to how many moles? How to calculate this? How to solve this? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 96,500 coulomb of charge corresponds to 1 mole of electron. That's why 965 coulomb of charge corresponds to is equal to how many moles? It is equal to
0.01 mole ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Correct. 965 coulomb of charge corresponds to 0.01 mole. Okay, this is the main thing. Okay, we have to identify. Next, what we know, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, Mg2+ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ Mg ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? This is the reaction actually taking place, right? So during the reduction of Mg2+ to Mg, how many electrons are transferred? 2 electrons are transferred. Correct. 2 electrons are transferred means 2 moles of electrons are transferred here. So illi 1 mole of Mg2+, illi nodi 1 mole of Mg2+ oxidation gives you 1 mole of Mg. During this process 2 moles of electron get transferred, right? 2 moles corresponds to 2 Faraday. Correct? No. So therefore what we can write, 2 moles of electrons transferred to reduce 1 mole of Mg. Correct. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 mole Mg formation ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 moles of electrons has to be transferred, right? Then therefore number of moles of Mg is equal to number of moles of Mg produced is equal to half of moles of electrons. Half into moles of electron. How many moles of electrons are there, makle? 2 moles of electrons. So half into 2 equal to, sorry, how many moles of electrons here? 0.01 moles of Mg. This mole corresponds to 965 coulomb of charge, right? So half into ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0.01 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 moles of electrons transferred to reduce 1 mole of Mg according to this stoichiometric reaction. Therefore number of moles of Mg produced in this particular reaction in given reaction is equal to half moles of electron, right? So half into 0.01, right? It is equal to 0.005 alwa? It is equal to 0.005 moles, right? So Mg ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ it is 0.005 moles. Correct. So molarity ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, concentration is in molarity. Molarity is equal to number of moles divided by 1 liter alwa. Volume is in liter. 1 liter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, actually mention ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we have to take it as 1 liter. So it is equal to 0.005 mole divided by 1. It is equal to 0.005. It can be also written as 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Or it can be written as 5 into 10 to the power minus 3 molar. Correct. Mole per liter or molar. So which answer is correct here? So option A is the right answer. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so what we need to calculate, 965
coulomb charge equivalent to how many moles of electrons? How many moles of electron? 0.01 moles of electron is equal to 965 coulomb of charge. So ivaga now this many electrons corresponds to how many moles of Mg we have to calculate. Illi nodi 2 moles of electron means 1 mole of Mg. 2 moles of electron means 1 mole of Mg. Therefore, number of moles of Mg produced is equal to half of moles of electron. Half of moles of this much. Correct? Therefore, it is equal to this much. Okay? This is the question. Then go for 27th question. The pair of electrolyte that possess the same value for the constant A in the Debye-Hückel-Onsager equation is equal to. So, ಇಲ್ಲಿ Debye-Hückel-Onsager equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ completely this one delta, not delta, it is ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. The constant A depends completely on molar conductivity at infinite dilution. Okay, or limiting value of molar conductivity ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ molar conductivity of zero concentration ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. So it is molar conductivity at infinite dilution. It can be written as, so A value complete agi this quantity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, that is limiting value of molar conductivity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. So what is it? It is equal to delta naught of cation plus we can write like this, right? So limiting value of molar conductance can be written as molar conductance of cation, molar conductance of anion at infinite dilution, right? This is the formula we have. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆನಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಎ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ NH4Cl. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ NH4Cl ಇದೆ. ಇಟ್ ionizes as NH4 plus Cl minus. So cation ಮತ್ತೆ anion valency ratio ಎಷ್ಟಿದೆ? Just go for the ratio of charges. It is equal to, it is the 1:1 type electrolyte. ಅಲ್ವಾ? 1:1 type electrolyte ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ? It is cation charge is 1, anion charge is also 1. So valency ratio ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? NaBr ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. NaBr can be ionized as Na plus Br minus. Again it is also 1:1 type electrolyte. Correct. Then go for option B. Again NaBr can be electrolyzed as Na plus Br minus. So it is 1:1 type. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ? MgSO4. MgSO4 can be ionized as Mg2 plus SO4 2 minus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? 2:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2:2
2 type, alva. It is 2:2 type electrolyte. So just go for the charge. It is 2, it is -2, right? So 2:2 anta baribodu. Option C nodi makle, NaCl, Na plus Cl minus ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, it is 1:1 type. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, CaCl2. ಹೇಗೆ ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, Ca2 ಪ್ಲಸ್ 2Cl ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, 2:1 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್, I go for next slide. MgSO4. Option D ದಲ್ಲಿ MgSO4 can be ionized as Mg2 plus SO4 2 minus. So it is 2:, again 2 type, right? So charge ratio ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, Na2SO4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ. NO2SO4 ಇದೆ. It can be ionized as 2Na plus SO4 2 minus ಆಗುತ್ತೆ. So it is 1:2 type. So these are different electrolyte. So charge ratio different ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು electrolytes ಅಲ್ಲಿ, correct. Option D is not the right answer. Then coming back to option C, here you can again different ratio is different, no, it is 1:1 and 2:1. So different types of electrolytes. So option C is wrong answer. Go for the option B. Here just go for the ratio, it is 1:1 and 2:2. Again they are different type of electrolytes. So both are. So option B is right, wrong answer. Then go for option A, NH4Cl and NaBr. So 1:1 type electrolyte. Here also it is 1:1 type electrolyte, same. So ivaga nodi same value of for constant A. So if lambda is same, sorry, this is option A is the right answer. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ so here limiting value of molar conductivity or molar conductance at infinite dilution will be same for option A, alva. So 1:1 ratio dalli ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So this is also 1:1, this is also 1:1. So both electrolytes will have same value of A because same value of this limiting value of molar conductance. That's why A will be same. So option A is the right answer. Then go for 28th question. So what is it? Equilibrium constant for a reaction. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಲ್ವಾ, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ E0 ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ E0 of cell is equal to 0.0591 divided by n into log of Kc. Kc means what here? Equilibrium constant, alva. Equilibrium constant means Kc. Correct? No, we solved similar questions. So what is n here then? N means number of electrons transferred. Illi nodi reaction anna baritane makle. A plus 2B plus will give you A2 plus or A plus 2 plus 2B. Alva.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2b ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು 2b ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು? 2 electrons transferred. That means 2 moles of electrons transferred. Okay, stoichiometrically. Okay, that's therefore n equal to 2. We can say 2 electrons are transferred means n equal to 2 we have to take. That means 2 moles of electrons. So it can be written as 0.0591 divided by 2 into log of Kc. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 0.0295 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ therefore log of Kc ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? log of Kc can be written as 2 into 0.0295 divided by 0.0591 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. It can be written as 0.0591 divided by 0.0591 equal to 1. Correct. So log of Kc ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? 1 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So we need Kc ಅಲ್ವಾ? Correct. Log of Kc equal to 1 ಆಯ್ತು. So Kc equal to anti log of 1 equal to ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ 10 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? anti log of 1 equal to 10 to the power 1 equal to 10 ಅಲ್ವಾ? Correct. Here base is 10 in the logarithm. So Kc can be written as 10 to the power 1. Directly we can write. So which one is correct? Option A is right answer. Okay. So this kind of questions we solved many times. Next go for the 29th question. So which one of the following has a potential more than 0? Okay. Potential more than 0 anta kelidare. So what we have to find out? We already know that. ಮಕ್ಕಳೇ ನರ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? Electrode potential of cell can be written as standard EMF of electrode minus 0.0591 divided by n into log of Q ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ Nernst equation. We already know this is the Nernst equation, right? So what we know here? What we know is standard reduction potential. Reduction potential. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? E naught for hydrogen electrode. For hydrogen electrode equal to 0 volt alva. Idana reference electrode anta ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? So standard reduction potential of hydrogen is 0 volt. That's why ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ E naught ಅನ್ನ. So it can be written as E is equal to electrode potential of hydrogen is equal to 0 minus 0.0591 divided by n into log of Q. So Q andre ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Reaction quotient. Q means reaction quotient. So it is how do we write reaction quotient? Q equal to, it is the ratio of product of molar concentration of products divided by product of molar concentration of reactants. Alva? Correct? It is written as, Q can be written as molar concentration of products divided by molar concentration of
ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. 2 ಇದ್ರೆ ರೈಸ್ ಟು 2, 3 ಇದ್ರೆ ರೈಸ್ ಟು 3 ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು, 2H plus 2 electron is equal to H2 alva. This is the reaction, correct? So here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 electrons are transferred. So ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, therefore n equal to 2 here, correct, n equal to 2 here. So what is product here? This is product, this is reactant. So Q can be written as, how do we write Q? Here I already written no. Therefore Q can be written as, what is product here? Hydrogen gas is product. So molar concentration of hydrogen. So hydrogen is a gas, no. Here hydrogen is a gas, correct, divided by molar concentration of reactant. Molar concentration of product divided by molar concentration of reactant. Reactant ಯಾವುದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? H plus ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಟೋಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪವರ್ ಅನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಶಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ Q ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, here Q can be written as, so product is hydrogen gas. No, hydrogen gas in a molar concentration ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, because hydrogen is gas. That's why we can consider pressure instead of molar concentration. For gaseous substance we can consider pressure ಅಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ molar concentration of hydrogen ions raised to the power 2. So this is the reaction quotient. So come back to the formula. Coming back to the formula, just substitute the value of Q and N here. Therefore E is equal to, I write directly, it is minus 0.059 divided by 2 alva, idu divided by 2 into log of pH2 andre pressure of hydrogen gas divided by molar concentration of H plus ion to the power 2. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸಾರಿ, pressure of hydrogen gas ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Hydrogen taken at 1 atm. So pressure of H2 is 1 atm. So pressure of hydrogen gas is 1 atm in all option. So pH2 na ನಾವು ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ 1 atm ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. It can be written as, just count ಮಾಡಿ, it can be written as minus 0.0296 into log of P of H2 is 1 atm, right? It is 1 divided by molar concentration of hydrogen ion to the power 2. Correct. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ E should be greater than 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ where E should be greater. Okay, so we got to know the direct formula. What is it? E is equal to this much. Okay, for ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ E greater than 0, then
minus 0.0296 into log of 1 divided by molar concentration of hydrogen ion to the power 2 should be greater than 0, right? Therefore, therefore, log of 1 divided by hydrogen ion concentration to the power should be greater than 0, right? So, e quantity 0 agbeku andre log of this quantity should be 0. Or we can say, what we can say? Sorry, ಇದು less than 0 ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? It should be less than 0. So ಈ quantity ನೋಡಿ greater than 0 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ negative into negative is equal to positive ಅಲ್ವಾ? So log of 1 divided by H plus ion concentration to the power 2 equal to minus ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? This should be also in minus. Minus into minus will give you plus. Correct. This is minus and this quantity also minus. Final ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, anti-log of 1 divided by H plus ion concentration to the power 2 less than 1. Correct. Anti-log ಏನಿರಬೇಕು less than 1 ಇರಬೇಕು. Or you can say it is how to write. Therefore, direct ಆಗಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ 1 divided by H plus to the power 2 should be less than 1, right? For this. Therefore, which implies 1 should be less than H plus ion concentration to the power 2, which implies H plus ion concentration should be greater than 1. Okay. So, illige bantu H plus ion concentration means what, makle? It is directly related to concentration only. Illi check ಮಾಡಿ 1 m ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, H plus ion or molarity should be greater than 1 means direct ಆಗಿ equal to 1 ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. So here it is 1, no? So 1 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So this cannot be the right answer. That's why. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. Option C is ಆಗಲ್ಲ. Because here molarity less than 1. Okay. So option D ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ again it is molarity which is less than 1. Correct. Less than 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? So ಇದಾಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1, ನೋ? ಸೊ implies cell potential will be greater than electrode potential will be greater than 0. Correct. If it is greater than 1, therefore option B is the right answer. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ molar concentration greater than 1, right? That's why electrode potential is more than 0. So option B is the right answer. Last question. The approximate time duration in the hours to electroplate 30 gram of calcium from molten calcium chloride using current 5 ampere at atomic mass is 40. So ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? The weight of copper get deposited is equal to ZIT ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ZIT ಅಂತ. Z can be written as molecular mass or atomic mass divided by valency into 1 divided by Faraday into time is current into time ಅಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನ ನಾವು
ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is 40. Atomic mass of calcium is 40. Then number of electrons transferred means copper valency ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾರಿ calcium valency of calcium plus 2 is calcium plus 2 ಅಂದ್ರೆ n equal to 2. For Ca plus 2 n equal to 2 ಇದೆ. So Faraday ಅಂದ್ರೆ it is a constant, you already know. Time is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, we need to find out this only. Current ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, current is 5 ampere ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 amps ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ W ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, weight of copper get deposit, calcium get deposited, it is not copper, it is calcium. Weight of calcium deposited is equal to 30 gram anta kottidare. Okay, just substitute this value, it is equal to 40 divided by 2 into 1 divided by Faraday means 96,500 coulomb into current is 5 ampere into time is we need to calculate. So weight of calcium deposited is equal to 30 gram. Therefore time can be written as therefore T equal to 30 into 2 into 96,500 divided by 40 into 5. When it is simplified, you will get the answer as 28,950 seconds, which is equal to 28,950 divided by 60 into 60 hour ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to divide it by 60 into 60 because 1 hour is equal to 60 minutes, 60 minutes is equal to 1 minute is equal to 60 seconds. That's why it is a conversion factor. It is equal to approximately 8.0604 hour. So 28,950 seconds ಅಂದ್ರೆ 8.04 hour ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ when it is converted to hour. So what is the answer? Then option A is the right answer. This completes the chapter electrochemistry. All the best. So we have already solved 30 questions regarding this. So we will meet in the next session. Till that, keep studying, keep doing hard work. All the best.